Oi, arai, arai. E ara ko ngā maunga tipua, ko ngā maunga tawhito, ko ngā maunga tapu e tūhaka hira ana. Tahitahia, tahitahia. Tahitahia te papa mārea rea ke tuku ai ko te reo pōhiri o pīhanga maunga. Ki ngā maunga ko utu e tū mai. Kia tua ke aurungi ngā kōrero ku pai maunga i timatanga kōrero ti hei. Mauri ora. E whai whakaaro ki te hunga ko ngaro i te tirohanga kanui rātau ko whetirangi tia haere o ki atu. Re tonu rā ko ngā poroporo aki ki ngā ma te huhua e takoto tirahana ki ngā marae mahama i te mātāpuna whakawhiti mai ki te hikuai o Ngati Tuwharetoa. Re tonu rā ko ngā poroporo aki ki tō tātou kingi a tuheitia pōtatau te whero te tuawhitu. Engari tautoko hia i ngā kōrero tōna karaua pōtatau e meana ko tō te rā ki aia ka ramai he rā noa popo. Nō re mihi nei ki tō tātou kuini ki te ariki nui a ngā waihono i te pō. Nō reira, rātau ki a rātau, tātau, te hunga ore ki a tātau, a tihei te mauri o te ora. Whakarau i kamai raro i te tua nui o tēnei whare o tātau. Ka tika me whakatūwhira i ngā huatanga i rungi te karakia. Nō reira, tēnei te tono, ki tō tātou pāpā a Napa Pitiroi, a Napa Roirangi, aroha mai, koro Napa Otimi, kia tai mai i tēnei wā, ki te tukuna i ngā karakia. Kia pai ai te whakatūwhira i tēnei kaupapa, i tēnei wā tonu. Kei taku pāpā, mōrena. Tuatahi ka tautoko ngā mihi kia tātou ko tai mai i raro i te kaupapa karanga. I ki nei e tū kairungu i te atamira nā, te kotahi a Tuwharetoa. Me te iti te rahi, te haopori, tātou e mau toni nei ki rana taonga tuku iho o tātou tūpuna mātua. Kare tēnei ki te kuku me aroa te kōrero, ko tēnei e hei tūhiki tia e ra nā karakia kia io. Āna, ko tēnei o tātou, nāna e tukuna atu e rā nā karakia kia ihoa. Nā reira kātika te kōrero. Tēnei au, te hokai nei e nei nā kawai ki a koe e rongo. O rongo mana wa pau roto, o rongo mana wa pau. E kimi hie e whai atu tātou tā te oronga tonutanga. Kia u, kia mau, kia whita mau tonu. Nau rā te tau mai hi, te wini tau mai hi, te wana tau mai hi, o rongo. O rongo mana wa pau roto, o rongo mana wa pau oho. O rongo mana wa pau kairunga, o rongo mana wa pau kairaro. Nā reira, hi wero kia tau nei te ora, haumi e, hui e, tai ki e. Me timatanga hoki ai tō tātou whakamoimiti mo tēnei ata. Nō reira kia whaikarori o hono re haruria kia koe ihua o ngā mano matua ta Wairua tapu me ngāne hera pono me tō rātou me tō koutou manga. Ke tatu manero koutou wānga nui tēnei whakamoimiti o mātou hei tātiri hoki ngā kapukatoa. He whakapūkina nā mātou roto i tō koutou kroriatanga. Ko koutou ne hoki te tīmatanga me te whakaotinga. Mai ua mātou e tumuna ko atu nei i roto i tō koutou kroriatanga. Te māngai anō hei tautoko mai. Ai ane ake nei. Ai. Nen.
Reira tēnei te mihi kia tātou, tēnā tātou. Anko napa tēnā koe korua ko Tyson. Ngā pā whakawairua e tuwhera pai ai te kaupapa i tēnei rangi. Anō rere kore te puno o mihi e mimitsi huri noa tēnā koutou. Tēnā koutou. A tēnā tātou katoa. Ngati Tuwharetoa. Maranga. Morena tātou e te whānau whānui. Please, ladies and gentlemen, if you could, put your hands together. Ho mai rā te paki paki. Welcome to the Taiopenga Festival 2024. Ko ai tēnei te sūnei, ko Karen Fletcher tōku ingoa. I know, tino Maori nei taua ingoa. Engari, ai, he kuri au no konei. Ngāti turangi tukua. Engari, whātoro atu. Oku kāwai ngā whakapapa ki ngā hapumaha o te mātāpuna whakawhiti atu ki te hikuai. Engari, kei Ngāti turangi tukua, kei te marae o hirangi te ahika e muramurana. Anō reira, tēnei te mihi kia koutou katoa ko tai mai nei tēnei rangi. Can we please give a big round of applause for our pakeke sitting up front here? Tēnā koutou. Pakeke mānau mahare mai. Looking beautiful. Looking tāhua, looking pūrotu. Looking handsome. E ai ki ngā kōrero ko ngā kaumātua te matapihi e kite ai ko te ao tawhito. Which means that our kaumātua are a window into yesteryear. Ooh. So, koutou ngā matapihi. I mean that figuratively, not actually literally, so people can't see through you. So you'll still have to sit down, kaumatua mā kapai. But yes, you are the figurative window to yesteryear. So thank you so much for coming to celebrate our rangatahi, our Taiopenga today. Ladies and gentlemen, could you please put your hands together because we have also arrived to Te Wiki o Te Reo Maori. And I believe the theme for Te Wiki o Te Reo Maori this year is Ake, Ake, Ake. Eh? Fit check, eh? Fit check. Rocky my Ake, Ake gears. Chair. Hey, hey, hey. And my wife's over there, you better stop there, whānau, by kare. And this is a whānau show anyway, by Genghis. Anyway, mihi nei kia koutou ai, ko tai ki te wiki o te reo Māori. Nō reira, kia kaha tātou. Aha ko nui mai, aha ko iti mai. I tai atina nau, ki te hui nui tū ki Turanga Waiwai Marae. I was lucky enough to go to the hui that they had at Turanga Waiwai Marae, and I went to the real symposium tent that they had there. And one of the main kōrero that I heard was, e hāngai ana ki taua, he whakatauki? I think so. You know, ko te reo kia rere, ko te reo kia tika, ko te reo kia Māori. Which means, you know, let the reo flow, make sure it's right, and make sure it's heard around the world. But pai ngā kōrero o Pānia, Pānia papa mā e meana, ko te reo kia rere, that's us. Everyday language. Aha kua nui mai, aha kua iti mai. Mena kai a koe te reo tūku. Tūku. So kia kaha no tātou, kia rere ai te reo. Ko te reo kia tika, well, I huri e ki ngā kai ako, ki ngā kai whakapāho. It was like kei a koutou taua taumata, eh? You guys have the pressure of ensuring that the reo that's being taught is the reo kia tika. The reo that's been broadcasted, ko te reo kia tika. And obviously, ko te reo kia Māori, kia Māori ai te ao. Not only in how we talk, but how we think and how we present ourselves. Ake, ake, ake. I think that's going to be my slogan today. Ake, ake, ake. Nō reira kānui te mihi kia koutou tira kia tātou. Now, I'm not sure if our first group is ready to go. Engari tiruhia ki te taho te papatu waiwai. Hei akua nei, te ahua nei kāho. Kāre rātou ko tai mai. Pai noa. Oh, ai, ka reira. Eish, mate. Mate, okay, ka pai. Well, I kapohia iau e te hi kōrero atu I te wharangi ipurangi o te kura o Waitahanui. Pai wenei kōrero, e hehe anō au te tuku atu, te whakawhāriki hia. I ai ki ngā kōrero ko te kura o Waitahanui, mō tātou, mā tātou, e ai ki a tātou. Ko ngā kōrero, e tuku nei ngā mihi,
I raro anō hoki ngā rikiriki o ngā pakeke ko para kē i te huarahi. Mai kore rātau ka tū pōhara ko ngā iwi whakatipu nei. A tāhua we rā kōrero. Me te whai whakaaro anō hoki ki rātau ko kapohia i te ringa kai haitua i tēnei tautata ko tahakene. Me te mihi anō hoki ki rātau i tū whakahirahira ana i roto i ngā mahi mo tēnei kura o tātou. Nō reira Ngati tu te mohuta, tēnā, umere mai. Mai te awa o te atua ki tauhara maunga, ko taupo te moana, ko waitaha nui te awa, ko pākira te marae, ko hine aro te wharekai, ko pākira te tangata ko Ngati tu te mohuta te iwi. Tihe wa Maori ora. E te whānau homai rā, te pīki, paki. O tēnei kura te whakaeke nei, ara, ko te kura. O waitaha nui! Tapere. Koroe, annei o moko pune tūranga tira ringa tō mahara. Nei kore te puna aroha mimitia koe koro ken. O mātou te kura o waita nui e tui tēnei rā. Ki ngā kapa e tui tēnei wiki. Harawhiua. Reira tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā tātou katoa. Kei raro. Kia whakara rape i o ngā mana. Ka tuatama Wairoa tapi. Me ngā nera pono. Ko te wā ngai tūtuko mai. Ai anei. Hake nei. Ai. Koro.
A tāhua rawa I tū I te tū a tāne rore. I haka I te haka a tāne rore e te whānau, please. One more time, put your hands together for te kura a Waitahanui. Yeah. Shout outs to my favourite performer. And yes, I am biased because he is my nephew. Young Lewis, a.k.a. Louis Vuitton. He is the man. I love watching him. He's my favourite. If you heard me say that, he'll probably go, Uncle, don't tell everyone. Coolest kid, coolest kura. Love it, love it, love it. Tēnā koutou katoa o te kura o Waitahanui. He anō te tuku mihi anō hoki. Kia rātou, ko hopu kine te ringa kaha waitua ki te au I te whakāhua o matua Ken, I rungi I te papatu wai. Moke ana. E kore e tai a tinana mai ki te whakanui I te kaupapa engari mohi o pai tātou kai konei a wairua. Tō reire e pā moi mai rā I tō moi ngarua. Hoki mai anō kia tātou te hunga ora. As you make your way into the event centre, if you could, please make your way to your seat as quickly, as quietly, and as efficiently as possible. The reason for this is we don't want to disturb our performances on stage. So once you are in, find your seat quickly, sit down, and enjoy what should be an amazing show. Ko te kapa kai te whakaeke mai, I tēnei wā. Now this is the first time in over 20 years that our pura have stood together. We are privileged to be able to do it again as our kuia did before us. Neira ko ngā kohanga reo o te hikuai. Ara, ko motu taiko, ko atawhai. Waitahanui, kimihia, taupo, te puāwaitanga. This performance is a tribute to all of our kuia and karaua who have passed on and recognising their blood, sweat and tears that they put into our kaupapa for us to be able to carry on their mahi, which is the revival of our reo me ona tikanga. Each kohanga reo has given a waiata to form our bracket. One waiata in particular is special to us because our kuia, Kui Kiri Ture, composed it over 30 years ago. It talks about our reo rangatira and how we are reviving it through kohanga reo. It is called He Kaka no Iti. Without further ado, e te whānau whānui, ko whakaeke mai, tēnei kapa ki runga I te papatu waiwai. As you make your way into the event centre, please do so quickly, quietly and as efficiently as possible. Haere ko tahi atu ki o tūru, kia taupai ai tō noho. Me te whakarite I a koe anō, mo tēnei kapa. Kua whakeeke mai ki runga I te papatu waiwai I tēnei wā. We are also broadcasting live around the world. We'll have more details on how you can tune in very shortly.
Engari mo tēnei wā, ko whakaeke mai. E te whānui, please, ladies and gentlemen, boys and girls, children of all ages, could you please put your hands together? Nei rā, ko ngā kohanga reo, o te hiku ai. Batu.
Kai te mata puna e rere atu nei e rere atu. Ko e ne ngā kauopi. O te o tapu i a pāne. Hotahi mata. Tēnā koutou, tēnā koutou. Tēnā tātou. E mihi ana ki ngā kohanga reo o tu taiko atawhai waitaha nui ki mihi a taupō. Te pua waitanga ko whakakotahi ai ngā kohanga reo. Kia tuai he kapokotahi ko te ingoa o taua kapara. Tēnā pakipaki mai mo ngā kohanga reo o te hiku ai. Oh, come on, come on. Hands together, clap, clap. Make noise. Loud, 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 loud. Ka bai, ka bai, ka bai, ka bai. All right, so can you see this rotator system that's happening? It's happening like the awa, like the koawa. So we have people coming in this side, people going out that side. Go with the flow of the water, e te whānau. Don't go against the water. Don't go against the flow of the river. Go with the flow of the river. Ka pai, so if you're exiting, come out this side. Taha matau. Exit. Entry. Ka pai, exit. Entry. And then there's still people rowing their waka against the grain of the wai. Kei te pai. Joyce, tēnā koutou, and happy Māori Language Week. Koe nei ko te wiki o te reo Māori. Tūku, te reo kia rere. Te reo kia tika ko te reo kia Māori. Ia Māori. Māori nei tana whakahua. Kia Māori ano hoki ngā whakaaro. And to be fair, sometimes it feels like our Māori tanga is being attacked. So it's beautiful to have kaupapa like our Taiopenga festival to ensure we continue to celebrate our beautiful culture. What's also great about our beautiful culture is that we love to share our culture with all of our whānau. Pākehā mai, Māori mai, Hainamana mai, all goods. Jump up on stage and enjoy
the fun and the pleasure that comes from performing kapa haka. So kānui te mihi kia koutou. As you make your way in, please find your seats as quickly, as quietly as possible. We leave the carpeted area here for parents and immediate whānau of the team performing, so that you get a front row seat. VIP access to our tamariki. Ka pai? All right, without further ado, we need you to do that hands together again thing. You know, it's called clapping. Ka pai? All right, paki paki boy. Please put your hands together. Aneira, ko Lawton Kindergarten.
Their kindergarten provides space and inspiration for tamariki to explore, create, inquire and learn while having loads of fun alongside each other. Love it. Please put your hands together one more time. Homaira te Pakipaki, Lawton Kindergarten. Paki mai. Paki mai. Kapa, we're running a little behind time. So, with that being said, as you can see, we've got like this natural river flow going. We go out to the right and we come in from the left. So as you make your way into the event centre, please find your seat as quickly, quietly and as efficiently as possible. No mai kuhu mai for our kapa that's coming up next, who I believe actually our side of stage. They're about to make their way onto the stage today. But yes, this is the Tuwharetoa Taiopenga Festival 2024. E te whānau, originally 3 days, actually way back when it started as just the 1 day, a half a day event. Only had a handful of schools that participated. And through the years, over the last maybe 2 or 3 decades, it has grown exponentially. We have something like 70 odd schools participating from as far as Kaupapa, also out towards Tokoroa, Taumaranui, and also throughout the entire Taupo district of Ngati Tuwharetoa. We have roughly around 1,500 performers, 1,500 of our rangatahi standing on stage over the next 3 days to perform for our whānau. Ka pai? Now as our tamariki make their way on the stage, we all got to learn something. We all got to learn how to mana wave. So I'm seeing a lot of this. I'm seeing a lot of this. We need more of this, yeah? Ka pai? So let's go, everyone together. We shall mana wave. What does it look like? Throw it out there. 3, 2, 1, let's go. Oh, nice, nice, nice. Don't be shy to hold it with a witty. Don't be shy to hold it with a lazy witty. We'll do that again. Hey, 3, 2, 1, mana wave. Yeah, with that witty. Hold that witty. Nice. Kapa e te whānau, well, they're on stage, they're ready to go. Are you ready to go? I said, are you ready to go? Tēnā. Paki mai, please put your hands together for Best Start Tōtara.
Apai. Aha koe. Te kōrero tō mātou. Te kōrero tō mātou. Aha koe eti e pounamu. Even though it may be small in stature, it's a precious taonga. Ka pai. E ai ki ngā kōrero ko tō mātou tirohanga he mahi ngātai te taho te whāna me te hapuri. Kia whenea tia ngā tamariki kia tūpito mata I rātou hei rangatira moapopo. If you could please, ladies and gentlemen, put your hands together one more time for Best Start Tōtara. Okay. Now, hopefully the guys in the back and our technical dudes are going to work with me on this one, because as far as I'm aware, we've got a video that we're going to be playing. Now, this video is in celebration of Te Wiki o Te Reo Maori. We had a couple of our students from Te Kura o Hirangi, based in Turangi. They went around the entire Taupo district, and they went to go and, I guess, name all of the areas that have Maori words in them. And they gave the correct pronunciation for each town or district. For example, we live where? Where do we live? Well, what's this place called? Come again? One more time? That's right. Is it Taupo? No. Is it Taupu? No. It's toe, paw, taupo. Come on. So, let's see if this works. We're going to cut to you guys to play our little whitiahua, following a couple of our Te Kura o Hirangi students around the district, pronouncing our Maori names correctly. Take it away. Kia ora.
and today we will be taking you around Ngārohe to help you pronounce our places properly. Starting off with Turangi. Ko Turangi. Tukanu. Kite. Pianga. Wairoa Village. Wairoa Village. Taiopenga. Pureora. Mango. Mangakino. Oh, Mangakino. Marama. Fun Island. Lucky Maraita. What's this place called? I think it's called... Oh, Whakamaru! Kinluch. No. Kinloch. Taupo. Tauhara. Taupau. Tapau. Oh. Taupo nui a tia. Taupo. 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 Waitahanui. Bridge. Nailed it. No mai ki hatipe. Kore. Motu Terry. Motu Terry. Last one for today. It's real easy. Motu Oapa. So that wraps us up for today, whānau. Thank you for joining us and learning with us for Te Wiki o Te Reo Māori. And we hope that you can also try this out. But as well, don't forget your vowels. A, E, I, O, U. And we hope you have a great time. Ngā mihi. Che. Kinloch. Ka pai ko te tamariki mā ātāhuarawa. If we could please, one more big round of applause for Mali and Anahira, who are the stars of that video. In celebration of Te Wiki o Te Reo Māori. So your celebration of Te Wiki o Te Reo Māori can be big or as small as you want your contribution to be. You could be busting out your favourite tauparapara, like I was this morning, or you could be doing something as simple as learning how to pronounce our place names correctly. Ka pai? Ngā wari noa. Ka pai? Hei te whakaeke mai tēnei kapa ki runga I te papatu waiwai tēnei wā. Hei whakangahui au koutou. Te tū I te tū a tāne rore, te haka I te haka a tāne rore, me te mahi ngā mahi ahine te rehia. So can't wait to see our tamariki come up on stage. Again, we've got 4 days of this se te whānau. So this is only day one. We'll be running all the way through till Friday. We'll be going to about lunchtime on Friday. It gives you a bit of a scope of how huge this event has grown over the last, jingers, 20, 30 odd years. Nō reira, nau mai hare mai ki te papatu waiwai koutou tamariki mā. Ai, hara mai, hara mai. Nō reira te whānau, if you could please put your hands together. Ho mai rā te paki paki. Nei rā ko Northwood Kindergarten.
They're extremely proud. It's been a few years since this kindergarten has performed at the Taiopenga, and they've been working really hard to build things like Maya, confidence, whanaungatanga, and teaching our tamariki the value of working together. Big shout outs also to Matua Snow for helping our tamariki out. If you could please, ladies and gentlemen, one more time, put your hands together. Paki Paki Mai, Northwood Kindergarten. Nice. Welcome. Kia ora. Welcome. Hello. How are we? Feeling good? Back there? Over there? We're feeling good? Kapai? Looking good. Looking good, whānau. Oh, we're on ake ake. We're ake ake twins. Like it. Like it. Kia ora tātou. Koutou ki muri rā. Tamariki mā. Kia ora. Kia ora. Kia ora. Kapai. Ujimi. Welcome back to our Tuwharetoa Taiopenga Festival for 2024. It's a 4-day event. We're running from today through to Friday. It is a gold coin entry or koha as you make your way into the event today. Also, we are streaming live online as well. If you want to text the address to whānau, do so. It is www.livenz.tv/Taiopenga. Kawai? Just cameraman, if you could, please get my good side. I know that front on, good. Side on, not so good. Kawai, so keep it frontward, yeah? Zoom in on the face if you need to. Kawai. Also, you can head over to the Heoro Taiohi Facebook page. I'm monitoring the comments on the Facebook page as well. So, if you want me to make a shout out to you, you could be anywhere around the world, then make sure you put your name and where you're watching from in the comments, and I'll give you a shout out throughout the day. Kapa. Anyway, where's our next kapa? Ake mai. Kapa, big shout out to our tutors for our next group that's about to make the stage. Matua Grant and Andrea Watts. The group leaders are Ava Kay, Cody Rameka, and Rio Nickel Klostad. Oh, very good name, familiar name if you're a league fan. So this is the year 1, 2, and 3 from Hilltop School. They'll be working hard and having a lot of fun. And we're here to share their massive smiles with you all. The whakaeke will be he honore, the waiataringa will be pūrere hua,
their poi will be hoki hoki, haka will be paki paki, and their whakawātea tū tira mai ngā iwi. It is Te Wiki o Te Reo Māori, Māori Language Week e te whānau, so please do your bit to tautoko I te reo. Couple of things that I've just been listening to backstage. They might need a bit of tidying up. Sometimes our tamariki get a bit excited when saying words like tongariro, and they end up saying tongarero. So koutou kai ako mā, if you could emphasize the E on the first ri, tongariro, that would be awesome. Also another one, when singing the Māori classic that is Tu Tira Mai Ngā Iwi, they get a bit too excited and say Tu Tera Mai. Tu Tera Mai. It's Tu Tira Mai. Kawai? Tu Tira Mai. It's the little things, whānau, I tell you. It's the little things that trip you up. So let's go through the vowels together as a whānau. Ka pai? We all know our Māori vowels, right? Okay. A. So let's try that again. With a bit more gusto, please, e te whānau. Ka pai? A. E. Yeah, ka pai. The I is pronounced E. So that's not the E, that's the I. The I is E. Confusing, I know. We'll start again. A. E. E. O. U. Tongariro. Oh, I still heard a rero. Come on. Riro, right? Riro. Tongariro. Taupo. Tūrangi. Waitaha nui. Taumata whakatangi hanga ko Wairoa Tamatea te ripu kākā piki maunga horenu ku pō kai whenua ki tāna tahu. Ah, you all failed. Terrible, terrible. All right, te whānau, please, if you could, put your hands together. Homai rā te paki paki. O tēnei kapa kei te whake ke mai arā, ko te rōpū. Puke, taumata taina.
tāhua rawa te tū o tēnei kapa e te whānau whānui. Shout outs to Matua Grant and Andrea Watts, also mahi. Tēnā homai no te paki, te ro pū, puka taumata, ara ko ngā taina. So while we were backstage, we're having a bit of a whakaaro. Roughly how many people are actually going to be performing over the next 4 days on stage? You know, we have a couple of groups that have over 100 performers. I don't know if you noticed, but our stage is a little bit bigger this year. They've made it a bit wider to accommodate for those schools. So we're thinking in the proximity of around 1,200 performers roughly per day. So we've got 1,200 times 3, and then we've got a half a day on Friday. So like a day and a half, which is about 600. So that gives you a good indication roughly of how many tamariki will be performing on stage. There is no other event like this in Ngati Tuwharetoa. And in fact, it's actually quite unique around the country as well. So really, really love our Taiopenga Kaupapa and bringing our tamariki together. All right, time to introduce our next kapa for today. Big shout outs to Whaelina Tonga. Also, ko ngā kaitātaki o tēnei kapa, rā ko Maia, rāwa ko Tirama. Our Kura is a very small rural school in the southern end of Lake Taupo. They love to start every day with kareke and waiata, and they've been looking forward to the Taiopenga. Our tamariki have been highly involved in this year's preparation by helping Whaelina with waiata selection. E te whānau, please put your hands together. Homai te paki ane te kura o kura tau. Hey!
rawa, tēnā. Paki paki mai. Put your hands together. One more time. Kura School. Bish, bish. Hey, don't get it twisted, whānau. It's a big job. It's a big job. Getting those takahi on time. Getting those āringa flowing as one. It's a big job. He nui ngā whakaakoranga o roto. A lot of learnings within Kapa Haka as well. It's great to see our tamariki taking on their challenge. Te mahi ngā mahi haka. So, tēnā koutou o te kura o kuratau. As you make your way into the event centre, no mai haere mai, please make your way to your tūru. Oh, kia ora. Quick karere from Tony Liware now. Matsu, Brother Matsu, can you please come backstage? Thank you. Matsu, backstage please. Kia ora. Anyway, as I was saying, as you make your way into the event centre, no mai haere mai. Welcome to Te Taiopenga 2024. As you make your way out of the event centre, don't be shy to check out some of our Pākihi Maori. Great to see Pākihi Maori like here for it, here to celebrate the Kaupapa. And also Heiata are here as well. Make sure you check out our Pākihi Maori, Reo Maori, some mean taonga, worth purchasing if you've got some cool whānau events coming up, eh? So check out our Pākihi Maori e te whānau whānui. Che. Alright, he nui ngā kōrero mo tēnei kapa. Hei a konei, ka whaikai ke mai ki runga I te papatū waiwai. Ko ngā kaiako, ara ko te kaiako matua, ko Wairoa McGregor, ko te kai hāpai, ko Hurihia McGregor, ko ngā kaiako Haka, ara ko Uncle Pētara Hallett, o tira ngā mātua me te ohu o Rere Culture Club. Group leaders, he kai tātaki te katoa. I like that. I ai ki ngā kōrero ko te kaupapa o Rere Ao, he whakapū mau anō, I te tuākiritanga o ngā tamariki mokopuna I ngā horopaki katoa, kia mato te tupu, kia pua wai I roto I tō tātou, I o rātou Māoritanga. Ko te whāinga, ko te whakakotahi, I ngā whānau o Ngati hine, kia whakatina nei te kotahitanga mā te waiata te haka me te mahitahi. Ngā whakamānawa ki ngā ringaringa me ngā waiwai, ngā amorangi, me ngā hāpaio, I tautoko, I kōkiri, I whakarewa, I ngā kaupapa whaitake, kia tatamai te paitawhiti, mua mātou tamariki, tēnā koutou katoa. It is wonderful to see our marae mobilising in the space of Kapa Haka. A big contributing factor to that is the establishment of Ruia Taitea, which will be a marae-based Kapa Haka ahurei. The genesis of which is now trickling down to our rangatahi and having marae-based rangatahi stand to perform. So with that being said, ko matau hipo ara kei poho te maunga ko Waimari no te awa, ko Ngati hine te hapu, ko Rere a te tūpuna, ko te rau tāwhiri te papakainga, tēnei te tira hau e tū nei, iau, au e hā, tēnā homai rā, te paki mai, ngā uri o Rere ao.
Taradale.
Che. Oi ai ki te pepeha ko matau hipo ara kai poho te maunga. Ko Waimari no te awa. Ko Ngati hine te hapu ko rere au te tupuna. Tēnā ho mai no te pakipaki. Mō ngā uri o rere au. Che. Ka mai tēnā koutou e kuhu mai. Ki tēnei whare tātai maha o tātou. Welcome to the event centre here in Taupo. Welcome to the Tuwharetoa Taiopenga Festival for 2024. We're doing all right for time, e te whānau. We're doing okay. Actually, to be fair, if we want to catch up, it just requires our whānau to come in to the whare as quickly as possible. And for those who have already watched their tamariki performance, to exit as quickly as possible as well. E mihi nei ki aku pakeke, pai te kiti a koutou, don't forget kei aku pakeke. There's a beautiful VIP area at the back there. Don't be shy to wai i te korokoro. Kia pai ai tō noho mo te katoa tēnei kaupapa. Also, food technology, eh? They've got some QR codes out and about. The QR codes allows you access to the programs for each of the days. There's also a QR code specifically for the live stream as well. So koe whakamākou tau mā. You can interact with us not only live here at the event centre, but also online as well. If you want to check us out online, make sure you check out Facebook. Type in He Oro Puoro, or He Oro Taiohi, sorry. And you'll get access to a Facebook page that's actually showcasing our event live. Or you can head to the live stream. The website is www.livenz.tv/Taiopenga. E mihi ki tēnei ope kei te whakaeke mai rungi te papatu waiwai, nā runga no i te whakaro. Ko taku pōtiki kei te tū mo tēnei kapa, che. Morere mihi nei. He te whānau, if you could please put your hands together, make some noise, make them feel welcome to the stage. Paki mai, nei rā, ko te kura o hirangi hangarito.
Piwari rawa. Tēnā koutou. Check. E te whānau one more time, please put your hands together for te kuro o hirangi hangarito. Tau tua toru me te tuawha. Yes, e te whānau, nau mai kuhu mai. Welcome to the Tuwharetoa Taiopenga Festival 2024. We are also celebrating Te Wiki o Te Reo Maori. Yes, it is Maori Language Week. We do our best to celebrate the Maori language this week. It just so happens it coincides with one of the biggest rangatahi festivals in Tuwharetoa called the Tuwharetoa Taiopenga Festival. So it's a great way that we can celebrate the Maori language just by having our tamariki perform on stage. But your contribution to Te Reo Maori can be as big or as small as you want it to be. It could be as big as learning what some of your hapa are when you speak Te Reo Maori, me te whakatika. It could be as something as simple as pronouncing names correctly. Whatever your contribution to Te Reo, Te Wiki o Te Reo Maori is kei a koe, it's entirely up to you. But do what you can to celebrate Te Wiki o Te Reo Maori. Started on Monday, runs right through until Sunday. There's some great events that are being held throughout the community and throughout the country, and we'll keep you posted about those a little bit later on. Ka pai? All right, I think our next group is ready to come on. No reira, no mai hara mai. No mai hara mai ki te papatū waiwai. So e mihi ana ki a matua grant rao ko Andrea Watts. Ngā kai tātaki o te kapa nei ara ko Ava Kay, ko Cody Rameka rātou, ko Rio Nicol Klostad. So these are years 1, 2 and 3 from Hilltop School. They'll be working hard, having a lot of fun, and they're here to share massive smiles with you all. Their whakaeke will be he honore. Their waiata āringa will be pūrere hua. Their poi will be hoki hoki. The haka will be paki paki. And their whakawātea will be tūtira mai ngā iwi. I may mention that there are some schools performing throughout the next 4 days that have up to 100 performers. I believe this is one of those groups. We've said to have close to 5,000 performers come up on stage to showcase their skills within Māori performing arts over the next 4 days. So really looking forward to seeing them perform I tēnei rangi. Don't forget there are QR codes posted around that provide you with programs for each day from today through to Friday. There's also a QR code for the live stream as well, which you can check out for yourself. That's www.livenz.tv/Taiopenga. Or you can check out the He Oro Taiohi Facebook page, who are also broadcasting live. Now, if you are on our live streams and you're watching via Facebook, please don't be shy to leave some comments. I'll be following the comment section. Let us know where you're watching from around the world, and I'll be more than happy to give you a bit of a shout out throughout today. Cheese. Don't forget, get my good side. The front on's good side, side on. Not so much, not so much. Ka wai tātou mā. Nō reira, e te whānau whānui. It's awesome to have them here to celebrate the Tuwharetoa Taiopenga Festival for 2024. If you could, please, ladies and gentlemen, put your hands together. Nei rā, ko Hilltop, te puke taumata.
Che, kapai, kapai. One more big wave as they go off the stage. Big waves, big waves. Homai te paki paki hilltop. Te puke taumata. Let's practice our mana waves, te whānau mana waves. Boom. Right there. Start from the side. A little bit of a woody here, and then pop it through. Yeah. Whānau, this is not a mana wave. Why? This is not a mana wave. This, that's a mana wave. There it is. Start from the neck, and then push it out. Boom. If you want to hold it, hold it. If you want to add a woody, add that woody. Let's try over here. Let's see how good you guys' mana waves are. Ready? Here we go. 3, 2, 1, send it.
Ooh, nice, nice. Great technique. A slight bend of the wrist. Then, hey, add a bit of flavour. Add a bit of flavour. Nice. All right, over here. Up over here, let's see all mana waves. Here we go. 3, 2, 1, hit it. Nice. Oh, nice. See that woody? With ferocity. All right. Over here, that includes you, Kaumātua Ma. We've got to get that mana wave going, all right? Over here. Here we go. 3, 2, 1, send it. Hey, nice. I'm loving those booms. You know, you give the arm a little distortion. Yeah, man. All right. I feel like this is the area, though. This is the area where we're going to feel the mana. That is the mana wave. You ready? Right here. Right here. All right. 3, 2, 1, send it. Oh, terrible. Terrible. That's terrible. I'm pretty sure I saw someone go. What the heck is going on there, ladies and gentlemen? All right, let's try one more time. Everyone together. 3, 2, 1, send it. Yes. Yes, mana. Mana. All right, shout out to my brothers from another mother, my sister from another mister, but especially my whanaunga from another maunga. Kia ora koutou. Welcome along to the Tuwharetoa Taiopenga Festival 2024. Awesome to have you here to celebrate this Kaupapa. We're talking about mana wave variations. My rangata have taught me a couple of variations of the mana wave. There's, if you see two people, you want to give a quick mana wave too. It's the Spider-Man mana wave like this. That's the Spider-Man mana wave. Couple of big ones. You got the Alex Pereira mana wave. The Alex Pereira mana wave, it's like this. That's the Alex Pereira mana wave. That's a mean one. That's a mean one. But sometimes it's just to hold the mana wave until it's uncomfortably long. Example. Che. Ala. Che. Pala. Hey. Peke. Ha. Hey. Hey. That's the one. Hold it. Hold it. Hold that mana. Kia ora tata. All right. I think our next couple's ready to roll, hopefully. Because if they are ready to roll, yeah. If they are ready to roll, we're rolling. We're getting closer on time, whānau. I'm telling you, we're only about 10 minutes out. So be careful. Make sure our whānau arrive on time. Actually, you're late if you're on time. You're on time if you arrive 5 minutes, 10 minutes early. All right? So make sure they're here nice and early. They get in, sit down, and enjoy our next group that's about to perform. Ka pai? Ka pai. Hey, if we could, hey, let's just give ourselves a big round of applause. So might paki out. Yeah. Yeah, kia ora. Kia ora. All right, what I want you to do is I want you to turn to the person on your right. Okay, I want you to turn to them. I want you to look them. Look them in the eye. And I want you to say to them, the person on your right, I want you to say to them, kia ora. All right. Now I want you to turn to the person on your left. The person on your left. I want you to look them in the eye. In the eye. And I want you to say, repeat after me, I love you. Hey. Come on, whānau. We need a bit of aroha, hey? We need a bit of aroha. One more time. Person on your left, look them in the eye. And repeat after me, I love you. Go, bro. You can do it. I love you. Love you. Let's feel the aroha. We need to fill this whole event centre with aroha e te whānau. Aroha is the key. Aroha is everything. That's all we need. We need their love, baby. We need their love. All right. Come on, where are these fellas? Are you coming on stage or not? Hurry up.
Oh, I just walk around the corner and see my niece here. Like, hi, uncle. Hi, uncle. We're not ready yet. Okay. I'll keep talking then. So to celebrate the Wiki o Te Reo Māori, you can do anything. You can do anything to celebrate Māori language week, no matter how big, no matter how small. One of the big things is around pronunciation. We really want our whānau to work hard on pronouncing Māori names correctly. So we're going to do our vowels together. Vowels are the key to the Māori language. A is A, E is E, I is E, O is O, and U is U. All right? So it's going to go A, E, O, U. Let's do it together. A. Okay, yeah. Try that again. Repeat after me. A. A. Ah, that's the A. All right. O. O. Like our Hapani brothers and sisters. O. 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 Did I do E? I didn't do E. E. That's the E. That's the E. E. The I is E. And U is U. A. E. E. O. U. Kapai. All right. Really? All right. Kapai. All right, time to introduce our next couple to the stage. If you can, please put your hands together. Ladies and gentlemen, boys and girls, Paki Moi. Paki Moi. Anei. Te ahiropu no Waipahihi.
Thank you.
Te rōpuahi. O mai anō te pakipaki. Waipahihi. Ka roto I te whare. Kapai, kapai. Can we turn the mic up a little, please? Thank you. No mai kuhu mai ki tēnei kaupapa E te whānau whānui. Welcome along to the Tuwharetoa Taiopenga Festival 2024. Make your way to your seats as quickly, as quietly and as efficiently as possible. As you can see, we've created an awa. So as you come in on the left, you go out on the right, kapai. And as you make your way out, you'll see a whole bunch of Pākehī Maori businesses. They have some amazing taonga for sale. We've also got a lot of our Maori entities, iwi entities, that are there with information around the services that they provide. So, kawe whangama. As you exit the building, don't be shy to have a tiro haere and have a bit of a look at some of the amazing resources that they have available, but also from our Pākehī Māori perspective, some of the awesome taonga that you can purchase. Kapai, don't forget this floor area. This is the VIP area. That's for all of our whānau, immediate whānau and supporters of the groups that are performing today. Obviously, once finished, you can make your way out to the right-hand side as the new group comes through to support their kapa. Nō reira, te whānau whānui. Ladies and gentlemen, please put your hands together, make some noise. Ko tai mai tēnei kapa ki te whakangahuia koutou. Tēnā pakipaki mai. Neira ko ngā teina o Tauhara.
Happy boy!
I like those ones. You know, they just stand there and like... That was cool. Last waves, big waves. For our tamariki. Give them a lazy mana wave if need be. Boom. Punch it out, chika. Chika. Nice. Big thank you to Marcia Hurai and Chrissy Lane for tutoring our tamariki. These are years 1, 2 and 3. They've worked really hard to learn their waiata actions, and we're all so proud of them. If you could please, one more time, put your hands together for ngā taina o Tauhara. Yeah, they're mean. Choice. Always choice. Hey, big shout out to our whānau that are tuned in online as well. We've got a live stream going for all of our whānau. There are QR codes around. If you want to tune in, make sure you send that link or QR code to whānau that cannot make the Taiopenga Festival. Make sure that they've got a means in which to watch. I know our big daughter is in Tamaki at the moment. Can't come back for the week, but is thankful that we have a live stream so she can watch all of her siblings perform. So, very cool kaupapa indeed. Kapai. Time to introduce our next kapa. Hey, FYI, whānau, we're on time. Yep, we're on time. So make sure that you let your whānau know that they've got to be here early. Don't come late. Don't think we're running on Māori time, because we are not. We are running on tupuna time. We are on maramataka time. So we're always on time. Kia ora. All right, time to introduce our next kapa. Big shout out to the tutors, Maumahara Peita, Jordan Whakaruru, Tu Nikora, and Wainanga Te Hau. Kia ora. Ko ngā kaitātaki o tēnei kapa rā, ko Riki Apanui Tāpara, Riri o Te Ao Loris, Wurumu Maihi Peters, Ea ki ngā kōrero, ko Putawa ki te maunga, ko Tarawera te awa, ko Rautahi, ko Hahuru, ko Tohia o te rangi ngā marae, ko Te Arawa, ko Te Pai ki raro tonga ngā waka, ko Ngati Tuwharetoa ki Kawerau, te iwi. Ko Te Kaupapa, o Te Waiu tanga kapa Haka, he whakarau ora ngā kōrero tuku I haa Tuwharetoa ki Kawerau, ko Te whakatau ki o Te Kura, me whakainu I Te Waiu o Kutupuna. Drink and be nourished by the springs of my ancestors. Nō reira, ko tau mai tēnei kapa te whakanuhi a koutou. We have kapa haka from near and far come to celebrate the Tuwharetoa Taiopenga Festival. A lot of us actually think that it's only within our Taupo district or the Tuwharetoa region, but no, it expands out to Te Kaukaro Pāte Tere, Tēnei hene he nui nā swords kawirau ki Tuwharetoa. So without further ado, if you could please, ladies and gentlemen, boys and girls, children of all ages, if you could put your hands together. Tēnā paki moi, o mai rā te paki mo tēnei, ara ko te waiutanga o Tuwharetoa. Tūanau ki a kūtau wake he ngā raratonu tāna kai. Heke iho rā tititiro ki te pāhara kiki ko te ki te pautama. Koinei hoki te wāhi whakenumea e ia te waiu o na tūpuna. Ko Tuwharetoa I te au pauri e. Hūpeke ana ki te roto iti. Ki te pōkiha. Kei te whakarewa tonu a mita tau popoki. Tūana I nā pāpāringa a te rotorua nui a kahumata momoi. Ko te amahau tērā. Haere
whare tonu anga kia hare te atarea. Me te tūpuna rā, Kaupapa koki e. Tai atu au ki te mātāpuna, ko tau pōnui ātia, ko te whare o te heo. Tū au uri whai aia, pi ana te rangi me te whenua, i te nui a rātau kororia. Tū hau! Mauri ora! Me mihi atu ki te rongarau mo tōna manaki tangi i tēnei rā. Kai te mihi, a kai te mihi, a kai te mihi. Huri atu taku tirohanga kia taupiri maunga. Kai te kingi, tūhei te apōta tau te whero te tuawhitu. Kakua mūtō reo. Ka mautona ki nā kupu au. Tākiri tū te katahitanga. Tākiri tū te mana motu haka. Nā reira haere te kingi. Haere ki te opea te rua matariki. Haere, a whakanaru atu rā. Kei te rauārangi, o koutou, aro o mātou. Kātangi hi tēnei wā. Haere, oki atu rā. Hoki mai ki a tātou. Tūwhare tā whanaunga. Karanga mai, a karanga mai rā. Karanga mai ki a mātou nā whānau hāhuru me māwa ke taupo. E maunga ngō kai wānga nui a mātou. Pau mai ki kona i te rangi nei. Ko tai mai mātou i rungi i te ara whanaunga. Ui te ara kotahitanga. I te ara aroha. Mo koutou. Me nā wawata. O a mātou. Pau matua o tō mātou rohe. Anei te whakatīnanga tanga au wawata. Ko te waiutanga tēnei, e mihi atu nei, e tū whakaiti nei, e tū hikakana ki te haka, e mihi hoki ki te kaupapa, ko Taiopenga ki runga. Nō nā tau tori te kaumāwaru ki muri, taina mai ki tēnei rā. Tūtonu. Me iana ki te komitika ka haere, me nā kai tūao, me nā whānau, kua tatū ki tēnei papa tū wai. Nō te mea, e mea whakatīnanga tana i te Tuwharetoa tanga. E mea whakatīnanga tana i te kotahitanga. E mea whakatīnanga tana i te mana motu hake. Nō reire te whānui. Ale taringa mai, tēnā koutou, kia ora mai tātou kata. Tōki nei au, ki tōku rangataru, ki te mauri o tōku iwi kotu, whare tae. Ko te ke te pautanga pei wai ka hanui koi a ke wa kotu pai, ko te whakakau wai.
Taringa Karamu! Maori.
Ko puta... Ko puta ki te maunga, ko tarawera te awa, ko rautahi, ko hahuru, ko tohi au te rangi te ngā marae. Ko te arawa te wakara, ko Ngati Tuwharetoa ki kawerau te iwi. Tēnā pakipaki mai mo te waiutanga o Tuwharetoa. Mean. Our kawerau whānau were mean. A tāhua rawa. I particularly like the solos. The solos I thought were really, really lovely and well put together. Tēnā koutou kawerau. Pā mai te rongo kōrea te tūnga tuatahi o te Kapa, ki runga i te papatū waiwai o te Taiopenga. Nō reira whakatau mai rā koutou. Whakatau mai me te mihi anō hoki i te pāpā, i tū i te kōrero, i tū i te mihi. A me te whakamāramātu ngā kōrero e hanga ina ki taua Kapa rā ko te waiutanga o Tuwharetoa. Me te oroko hanga o tōna ingoa. Hoki atu ngā mahara i ngā tātai ngā whakapapa ko pūhaurangi o homairangi rua muturangi tauenga. Atua matu ara kauri ngā toroerangi. Tangi hia tangi moana ko kahukura rangi tākumu mawa ki nū mawa ki roa mawa ki taupō. Tāra atu mai ki Ngati Tuwharetoa. Nō reire mihi nei ki ngā uri o Tuwharetoa ki kawerau tēnā koutou. Tēnā koutou kia ora koutou katoa. Couple of things as far as I'm aware, hangi's are ready. I've also got a couple of items of lost property as well. So if you've lost some stuff, just come over and see my man Trin here side of stage. Shobana. And then he'll come and let me know. He'll come and let me know. Hangi's are ready. Mena hea kaina koutou, hangi's are ready. As I'm sure you're well aware, we're not doing the lunch break thing. Nah, e kao. Haere tonu, haere tonu. We're going to go all the way through as we always do. All right, if this is your car, it's a black car, license plate number MB866. Again, a black car, license plate number MB866. Cuzzy, you left your lights on. You left your lights on, which means your battery be flat when you go back to your car. Ka pai.
Come on. We're pumping through our kapa I tēnei rangi e te whānau. So let's keep that momentum going. Ko tai mai ko ngā tuakana o tēnei kapa. Please put your hands together. Anei ko te puke taumata, Hilltop School.
Piharo rawa. Koia ko ngā tuakana o te puke taumata. One more time, please put your hands together for Hilltop. Shout out to Mato Grant, Andrea Watts, ngā kaia ko te kapa, tēnā koutou. Main. E mihi nui ana ki a koutou, whakaraui ka mai, ki tēnei kaupapa nui whakaharahara, and welcome everyone to the Tuwharetoa Taiopenga Festival for 2024. We've got our whānau from Korowai, Roputautoko. Ai, ko tai mai tēnei wā. They've got some mean taonga. So if you've been getting your name into the draw throughout the day, now's the time. We're going to be drawing our winner. So best of luck to all our whānau. Ko atu te rākau kōrero ki a rātou. Tēnā rā tātou katoa. I tēnō hoki, i tēnei kaupapa te rānei, te Taiopenga o Ngati Tuwharetoa, i mihi nei whānau. Alright, so ko Ian Coles tēnei. E Te Whāriki Aroha is our organisation, our collective. If you're coming down to where we are, we have our selective prize draws. We're going to be doing a prize draw every day. So if you come on down, fill our questions in, you can win something so awesome just like this. So in terms of our organisations, we have Tuwharetoa Health, we have Te Hapuri Ora, we have Te Whare Oranga Wairoa Maori Women's Refuge, and Te Korowai Ropu Tautoko. So we're going to do our live draw. So if you're the winner, awesome, rawe. Hey, all right, and the winner of this awesome hamper is Te Aroha Palmer. Hey, ho mai te paki whānau. All right, tēnā rā tātou katoa, Te Aroha, just come down to where we are. That is us. Kia ora. E mihi nui ana ki te whāriki aroha tēnā koutou. Te hono tahi o ngā, ngā kaupapa hauora. I raro anoho ki te tā huhu ko tahi. No reire mihi ana ki a koutou. Kapai, ko whakaeke mai tēnei kapa ki rungi te papa tūwaiwai no reira tēnā. Umere mai, paki mai. Just quickly, before I introduce this kapa, just a quick pānui as well. There's a silver Chrysler. You've left your windows down. Kapai, silver Chrysler, you left your windows down, and judging by this weather, if you don't wind those windows up, you'll be paddling home whānau. Kapai? All right. Without further ado, tēnā, paki mai, umere mai anei, ko ngā taina o te kura o ngā puke! Taki e, te ata mā, te aho.
Tui o te re tangata, karunga te pō, karunga te au, ire, hoi. Mai, Kei te kingi Māori te heitio, e tangi mo te atua tonu ana te iwi, i tō rirunga, e te kingi te heitio, aere atu roa. Ko te pō ki a rātou, ko te au ki a tātou, e te ei mauri ora. E te kuini ngā wai, ana e te pō, aranga mai, e taku ariki te tumi whakarai o Tuwharetoa, he mihi, nei rā mātai ko ngā pipi papa o ngā puke, kua tāmai nei ki te kaupapa, i te kaupapa. Rāra, tēnā koutou, tēnā rā tātou katoa. Tira,
Che. A tāhua rawa, nei ranga teina, tēnā paki mai, te kura o ngā puke. Kia ora. Can we turn our mic up, please? Chief. Chief. Ko atu ingoa. Wairere. Hoariri. Wairere. Mihi mai. Everyone say kia ora wairere. Hey, kia ora wairere. Wairere. Kai te whakanui a mātou i te wiki o te reo Maori. And there's a bit of a challenge, a wero, is in order to keep this bag full of taonga, thanks to our Tuwharetoa entities, Tuwharetoa Settlement Trust, Tuwharetoa Māori Trust Board, you have to give us either a kiwaha or a whakatauki. Do you know a kiwaha or a whakatauki? Do you know a kiwaha? Okay, then kei te pai, I've got 5 words that I need you to translate from English to Māori for me. Can you do that? Ka pai wairere. First word, and you can get help from the audience too. But just so you know, they might get it wrong too, wairere. So be careful of who you listen to. Ka pai. Kupa tuatahi, i rote te reo Pākehā, nose. Ehu. Ehu, yeah. Pake mai. Second word, chair. Turu. 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 I thought he was going to say chair. No, chair. Turu, ka pai. Kupu, number 3. T-shirt. Tiate. Tihate. Tihate. Kupu, number 4. Hair. Hair. Like they're here. Makawe. Makawe! Last but definitely not least, so this is a main one. Wairere, I can see one coming through just above your ngutu there. I'm looking for the kupu Māori for moustache. Moustache. Any help from the audience? Moustache. What's beard? Do you know what beard is? Beard? What's a beard, whānau? Pāho. Ooh. And then what's lips? Ngutu. Yeah, so put those 2 words together. Pāho ngutu. This is my mate, Wairere. Congratulations, bro. Have an awesome day. Hey, hey. Yeah, all right. Tēnā paki mai at the whānau. Me. That's my bro, Wairere. Me and him go way back. We're good mates now. Primo. All right. Ka pai, kōreri. Yo, let's go. Time for our next kapa. Because we're pretty much bang on time. We're only like 5 minutes off at the whānau, so we've got to keep this show on the road. We got a whole bunch of kapa coming up very shortly, as I'm sure we've showcased from our towards Taumaranui ways at te whānau. Ka pai. So they've come a long way to come here and celebrate our Taiopenga festival. They always do, each and every year. So it's wonderful to have them here as a part of our Kaupapa and dressed to impress. Tēnā paki mai. Anei rā, komananui. Mai te rangi, ti ore mai,
Yeah. Yeah. Miharo rawa. Taumara nui ke ro te whare. Tēnā paki mai manu nui. Those are mean jackets. Those are cool as. Who do I have to kihi to get one of those bad boys? Apai, kia ora koutou. Loving our whānau coming in all dressed up. Make sure you come in, geared up, ready to tautoko your kapa. Our tamariki deserve all of the praise. They've spent, plenty of time trying to pull their bracket together for our Taiopenga festival. So, kia kahano koutou. Umere mai paki mai mo enei kapa. E toi ana, e nei kapa hei ako nei, ka whakaeke mai me te tūirungi te papatū waiwai o te Taiopenga o Ngati Tuwharetoa. E te whānui, we've got roughly 5 groups left, and then we'll call it an end to day 1 of our 4-day event. Just so you know too, e te whānau, I will be absent pōpō, which is a good thing.
we'll have our good friend Iraia Bailey, or as I like to call him, Matua. He'll be here tomorrow. Te whakakiki nei i te tūrangi waihotia mai au. So he'll be here up on stage to MC for us and our whānau come tomorrow. So looking forward to that. Big ups to everyone that's tuned in online. Doing my best to follow the comments of those that are tuned in via the Heoro Taiohi Facebook page. I did say leave a comment and I'll do my best to give you a shout out. So Riley Hawea put up a bit of a message to say, Ia te aria, Kalani Coast, Kahutotara, Pretties and Gary. Watching from Palmy, love yous, proud as. That's what's awesome about our hangarau e te whānau. It's mean about the cameras is that we can broadcast online so that whānau from around the world can watch the Tuwharetoa Taiopenga Festival. So don't forget to grab a hold of that link and share it across your social media platforms. Whether it's on Facebook, whether it's on Instagram, whether it's on TikTok, Kaka, share it up and make sure all of our whānau get to enjoy this amazing kaupapa. All right, up next. Dun, 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 dun. Actually, they were backstage. All of our kaumatu were backstage, and I said to them cheekily, I said, hey, who let all of these rangatahi back here? Mean brownie points from the aunties, as always. But it's awesome to have our taipakeke. Hara mai nei mātua i te timatanga o tēnei rā. Arā ko ngā kaumātua te matapehe ki te ao, i ki te ao tawhito. Our tupu, our pakeke, our kaumātua, our elders are like a window into yesteryear, where we get to see a snippet of what life was like during the times of our ancestors. So we appreciate our pakeke not only coming to support, but also being here to perform for us today. Now, as a part of their haerenga, they go everywhere, eh? You know, our kaumātua, you'd think they'd be retired and they'd be staying home in front of the fireplace, resting up, but no. They jet set around the world, I tell you. They were recently down in Te Whanganui Atara where they have a Taikura Kapa Haka festival. They call it a festival. We know it's a whakataitai. Hey, our kaumātua are going there to compete, to show that they are the best. And so our Taikura went down to Te Whanganui Atara to perform at Te Papa. We had as many of our Tuwharetoa whānau who actually in Wellington go along and support them. It was a beautiful kaupapa. They had Taikura groups from all over Aotearoa performing. Nō reira, he kaupapa pai e whakakotahi ai te iwi. Nō reira, mihi ai ki a rātau. I whakatūri ai taua kaupapa. And I've just been thinking a lot about all of these cool kaupapa that's been galvanizing us to come together as a people. And I guess I timata rāno I te karanga o tō tātou kingia tū heitia po tātou te wherowhero te tuawhetsu. I te wā I o rāna ia. He gave a call on to Tūranga Waiwai Marae to come together. Tōtū te tiriti. And then from that sparked a whole host of different events that have been held throughout the year. We had a Toitū Te Reo kaupapa that was held out in Kahungunu. We've had activations happening throughout the country that's galvanizing our people to come together. And you know, that's pretty hard, eh? Because, let's be honest, we're not all the same. I don't know if you've met our whānau from Tūhoi, very different from us. Met our whānau from Ngāpuhi, very different again. Tainui, different again. Kaitahu, different again. So we all come from different backgrounds and different environments. And it's important we find kaupapa that can galvanize us to come together, especially during hard times. So it's awesome to have all of these different kaupapa that are created to bring people together. Similar to that of the Taiopenga o Tuwharetoa, bringing our rangatahi and our whānau together under the one roof to celebrate Maori performing arts. As I'm sure you can tell, I'm just pahu. Because, you know, I'm working on their time, they're not working on my time, whānau. Kura te mana o ngā taikura o ngā pakeke, ka pai? So anyway, been really cool to get along to these different kaupapa. And I think one of the biggest ones was, of course, te tangihanga o Kingi Tuheitia, te whakawāhinga o te ariki nui,
te kuini, a ngāwai hono I te pō. I think it was over 200,000 odd people, if memory serves me correctly, about 200,000 people attended the tangihanga of Te Ariki Nui Te Atairangi Kahu, which I was a young, strapping 19-year-old at the time, and lucky enough to attend and see pretty much all of Māoridom come together. So it was awesome to see that again in my lifetime at the tangihanga o Kingi Tuwharetoa. Although it was a sad occasion, the amount of people that came together, and you know what, Turanga Waiwai Marae pulled off, and this is what I think is awesome too. And a friend of mine wrote something up on a Facebook post. He said something along the lines of, there's no entertainment or events company in New Zealand that could pull off what Turanga Waiwai Marae did in such a short amount of time and over the period of an entire week, which is so true. We had so many people come together to support te kuini me te ariki nui hau. And with that, ka huri nei te aro o taku te tiro ki a koe, kei taku ariki e tumu tēnā koe. Ko rangatira te kaupapa I tō tāinga mai tēnei ahiahi. Engari ao mai, pō mai ko koe tēra. E tūhei, tautuara, he kai tautoko mo tēnei kaupapa. O tātou. Mai tono oro ko hanga, tainu atu ki tēnei wā. Nō reira ke taku ariki, tēnei o e mihi nei. O tira ngā kāwai ngā whakapapa o te whare ariki o te heu. Tēnā koutou katoa. All right, I'm going to go see all these. What are they? You ready or what's going on? Huh? Oh, we ready? Oh, they're waiting for me. Here I am, and they were waiting for me. All right, at the whānau tēnā. Paki mai, please put your hands together. Our beautiful pakeke are here to perform for you. Nei rā ko ngā Taikura o Tuwharetoa.
Kia tātou, tātou ka tututu mai rā tēnei rā, ara ki te whakanui te kaupapa kaimui a tātou katoa. Hari ko anu ki te nuinga o Tuwharetoa, mai konei, a whakawhiti atu, a ki kawarau ka mihi ki a rātau, o ka tatu mai rā tēnei wā. Ka mihi whānui, rā ki tēnei o tātou ariki e noho mai nā, ki tā mātou tahi tēnei wā, paite ki te ki aia, e tōna hoa rangatira, tēnei ta mihi ki a koe, e te rangatira. O tira ngā mihi ki ngā taiohi, a rātau ngā tamariki katoa, ka hara mai nei ki te whakanui, tēnei rā o tēnei tau. Ka mihi ake ki a koutou, e kaha nei ki te tū ki mua, tēnei o tātou, ki te whakātu, ngā mahi, ara te kapa haka. Ka rea tōna hia te kōrero engari ki te mihi ki a koutou. Me te maua mahara ki te aroa o tātou rangatira te kanoa pitiroi. Ara, me ona mahi, tai wainganua ngā kura katoa. Koe te rangatira e haere nei ki runga ngā kura. Ki te whakaako o ngā tamariki. Kia mōhio ai tā rātou hitori, tā rātou kōrero, tā rātou waiata. Ara ko te waiata e whai muri nei, ara nāna i tito tēnei waiata a peru. Ki aia, e rite tonu, tēnei waiata te peru. Ara, ki te rā o te haka a peru. Ara, ka toko whakarunga, ka piki, ka heke, ka piki, ka heke. Nō reira, tēnā koutou, tēnā tātou katoa. Peru, ki te rangi, ngā wai toko, rehua ke titiro, ki te whare i te poke i rangi toko, ki te
ki tēnei o tātou rangatira a Kenneth. Koe nei ka haria mai tana whakāhua a ki mua ia koutou ki a tātou i tēnei wā. O tira apiti hono, tātai hono, rātau ki a rātau, tātou ki a tātou, Maori ora tātou katoa kahuri. Tangi, tangi, at the Manule, in our
Fifty
Kei aku pakeke, kei aku kaumātua, kei aku taikura. E kore te puna o mihi e tāharahara, e kore te puna o mihi e mimitsi, tēnā koutou, tēnā koutou. E te whānau whānui, one more time. Put your hands together for ngā taikura, o Ngati Tuwharetoa. Here's me thinking to myself, gee, what's taking our taikura so long? Go back and see Uncle Jake Taio when he says, bro, we're waiting for you. Hawa, Uncle. Tēnā koutou. We're going to keep this party going, so. You know, he ana koutou te haramai me te mātaki tēnei kapa ne, tēnā nau mai kuhu mai. Nau mai kuhu mai whai tūru. Kia kakama tō haere, kia ngū tō haere. Whai tūru no hoi. Because the ai ki te pau Karamu, yeah, we're about 8 minutes out. Ngari pai noa. Nō reira, kia ka anō koutou whai tūru. And ka tuku nei au i ngā mihi ki tēnei kapa. Tēnei kapa hei akua nei ka wake eke mai. Ki runga i tēnei papa tūwaiwai o tātou. Kai te whakanui e tātou te wiki o te reo Māori. It's Māori Language Week this week. I'm sure there's a whole host of different events that you can participate in, both regionally, locally, nationally, and online. If you'd like to know more, check out Te Taurāwhiri o Te Reo Māori's website. They've got a whole host of different events that you can check out, all in celebration of Te Wiki o Te Reo Māori. Some of them require you there in person, others just requires your participation online. So make sure you check it out. Hopefully we've got some local events going as well here in Ngati Tuwharetoa to celebrate Māori Language Week. Also celebrating our Māori entities here in Tuwharetoa. So many of our different Māori entities are here. They're either selling merchandise or they're informing our whānau about some of the awesome services that they provide. We've also got Pākihi Māori businesses here for it are here. So many of our different Māori businesses and entities are here. So tēnā, haere atu, ki mihi a rangahaua. Hopefully be able to find a taonga for yourself. Kapa e te whānau ko tau mai tēnei kapa. They came all the way from Taumaranui to celebrate our Taiopenga festival. Awesome. A tāhua te kite a rātou, ko tau mai te whakanui te kaupapa nei. So without further ado, at the whānau, please put your hands together, make some noise. Anei, te kura kaupapa Māori. O Taumaranui.
Wairoa. Main. Loving our Tuwharetoa compositions. All the favourites. Ko tai my name Hato, heard that a couple of times. Haka wairangi ko te oiarangi. Love our Taikura poi. Titiro atu ahau ki runga. And then obviously that great composition of Te Kanoa Pitirois. Noho maira ngaranga tira. But definitely some beautiful Tuwharetoa compositions coming through. And great to see them being performed on our Taiopenga stage. So tēnā koutou tamariki mā, tēnā koutou. So that was Te Kura Kaupapa Maori o Taumara Nui. They've got a pakeke team. Mā rātou tēnei kaupapa e whakakapi mo te rangi nei, e taupukihia mo te rangi nei. So they'll be back with a pakeke or tuakana team very shortly. We've still got a couple more kapa to perform as well. We're actually talking about Taumara Nui, some of the old whakataitai that we used to have back in the day, back when I was doing kapa haka at a rangatahi level anyway, a fair few years ago now. But we always used to enjoy the Manuariki or Manaariki festival that was held down towards Taumara Nui there. Plenty of awesome whakataitai that took place. E mā te whakataitai ki te rā no I te hikinga o tēnei mea te kounga. And it was actually through whakataitai we saw an improvement in quality. So hopefully we can bring some of those kaupapa back. I know that Manuariki or Manaariki is back up and running again. So hopefully we can get that back to another ahure that our rangatahi can perform it. Come on. We're nearing the end of today at Te Whānau. Just a quick heads up too. Hei au pōpō ka hara mai ko te tehi kaiwhakataki hou. Te whakaki taku tūranga I rongi te papa tūwaiwai nei. He goes by the name of Uriah Bailey, but we like to call him Matua. So Matua will be back pōpō. Te whakahaere nei ngā huatangi rongi te papa tūwaiwai. Looking forward to that. Come on.
Kama e te whānau. Ko tai mai tēnei kapa ki te whakanui te kaupapa nei. Nō reira me mihi kātika ki a rātou. Taumara nui ka reo te whare tēnā paki mai. Mo te kāwai tūroa.
Te hei Wairoa. Kei te whare ariki. Te whare o te heo heo. Tēnā koe. O tira tēnā koutou te Taiopenga. Ko hoki mai te kapa nei i te kore. E whiake nei ngā tau e ngā rua tuana. Koe anō kia pototu ai ho te wā hiki au. Engari tika ana kia mihia te kaupapa o tērā. Ana ko hoki mai te kura tuarua taumarunui. Ara he hua hou te kāwai tūroa. He oti, kei ngā rangatira, kei ngā kaumātua, kei ngā taitamariki. Huri huri noi tō tātou whare. Anei, te kāwai tūroa e mihi atu ana. Ko tai mai, kua tai mai, kua hoki mai. Nō reira, tēnā koutou, huri huri, tēnā hui i tātou katoa. Tēnā te putohu, kaitohu mai ki runga, pure ara te taiputu, te nui o ngā tūpuna, taka te tonga te haere ki au, tomi ki te kōrero, ka puru te toto, ka puru te whenua, me ka ururu te puru ki tūhua. Wai iri o ngā te mai o puta, rua! Wai ara! Nā takahanga wai wai ki wai ni ha, e kei honga e kei me kārewa kōrere, o te matua tāna ko te hingarani, te tuakana, ko mani apoto, te mara whatua, nui ka mai ki tēnā ka mai, ki te kāwai hara, ana ke ake hei. I o ngā rei ngā wai
Tai anō e ka kiti a koe o tira koutou e whakanohi nei ki tō whare. Tēnei o matamata huanga o te awa o Wanganui, o tainiwi waka, mani o poto. Me tērā o ngā whare ariki ki tō tātou kingi a kuariro. No reira, ko te tatau o te pō ki a rātou, tāwhia ko te ao, ki a tātou, te umora. Ki tō tātou ariki nui, koeri ngā wai hono i te pō. E tama, kaora i whakarite ki a tuai ki te kōrero. Engari kia ea te wāhanga ki ngā tikanga, a kua mate au ki te kōrero. Engari poto noi honei. E te iwi, mihi mai ki nei rangatahi, no te kura auraki, te kura tuarua taumarunui. Poho kereru ana mātou, i a rātou. A hoi anō, ma te wai te whaiakine, whakakapiaki ngā kōrero ngā waiata, o tira te tū o te kāwai tūroa. Ki taku ariki, o Tuwharetoa koutu katoa, tēnā koutou, a tēnā koutou, a tēnā huiwi tatu katoa.
Ia. Waiti nā. Koki mai. Koki mai te kura tuarua o taumara nui. Te kura auraki i te whakanui tēnei kaupapa. Mō reira nei rā te haukainga. E mihi nei tēnā koutou. Nau mai, hoki mai. E te whānui, one more time, put your hands together. Te kāwai tūroa. Mean. Kia ora koutou, taumara nui. Ore te whānau. Au mui te whakaekenga mai o tēnei kapa. Ki runga i te papatu waiwai. I need to get a recording. This is solely for my Instagram page. You all know what a Mexican wave is? Yeah? I'm after a Mexican mana wave. Ooh. Kōrero. So we're going to start from the right and we're going to make our way around. Hawaii. So we're going to start over here and we'll make our way around. Ready? Here we go. Starting in. Starting in. 3, 2, 1. Mana wave. Yeah, throw it out there. Kasaya. Oos. All right, we've got to do that again. Good practice run. All right, so follow the camera. When the camera gets to you, chuck it out there. Stand up if you need to. All right, here we go. 3, 2, 1. Hey, chuck it. Hey, yeah. There it is. Yeah. Boom. Yeah. That was mean. Shot whānau. Ka pai. Kia ora tātou. Alright, ko tai te wā. Me tuku nei ngā mihi ki tēnei kapa ke te whakaheke mai ki runga i te papatu waiwai. Pai te ki te arātou te hara mai me te tautoki te kaupapa nei no reira tēnā. Kia haruru te whare. Umere mai. Paki mai. Anai ko ngā tuakana. O te kura o ngā puke! Hairara, ki te hana,
te oia te tō ki na mai te ripa ki te tara ki tōu whara. Pai ara te mara i a tōku iwi ka tōku mana o taupa nui atia. Ere atu rā ki te mā tōpuna ki pihanga sipare una. E tia rare mai nei tōna rea pāwhiri. Ko te au wai tāru tua taku wawa o Tongariro. Tongariro maunga, Tongariro haunuku, Tongariro pararangi e! Tauri aku mata ki runga i te whare o te heau, Sultanu, Sultanu. E te iwi whānui o ngā kokona o Tuwharetoa. Mihi mai, karanga mai. Tauri aku mata ki runga o taupiri maunga. Tai nui waka. E te kingi o te iwi Maori. Te ariki nui kingi tu haiti a pota tau te whero te tuawhitu. E koro, takoto. Mai rā ki te paki a matariki. Hoki atu rā ki tō māma te ariki nui te atairangi kāhu. Ara ki te kāpunipuritanga o ngā tupuna. Hoki Wairoa mai ki te kāinga tūturu o ngā tupuna nā rātau e tātari ana mau. O reira, e te kingi. Hare whatungaro koe. Kautau rā ngā mate hua o te wā. Ngā mate o te tau, te marama, te wiki me tēnei rangi. Hare koutou. Kaukia ki te awarango, ki tēnei a, ki te whai a, ki te amarama. E te kuini, te ariki nui ngā wai hono i te pōpō te tau te whero te tōwaru. Ko koe te mana mo te iwi Maori, ko koe te māngai mo tō iwi Maori. Ai whāngai hia te Maori mana motu ake ki tō iwi. Nō reira, ko koe te ara, ko koe te reo mo te iwi Maori, e te kuini, te pui ariki, kia kaha, kia mā, kia manu anu. Kautau rā te whānui a te kahui ariki, te mākau ariki te ata whai. Tai nui waka, rire hau, pai mārire kia koutou. Ka nui te mihi ki ngā kura e tuana, ki runga i te atamira o tāne rare. Ki te whakarangatira te kaupapa o te Taiopenga. Ka tika. Nō reira, tēnā koutou. Tēnei mātou, te kura o ngāpuke. E mihi nei kia koutou. E karama e kuima. Paki ke mā. Ngā kura mai roto o Tuwharetoa. Kauria mai Ngati ni ahuatanga o tātou tūpuna. Ki mihi a te mātauranga o tō tātou hapu, o tō tātou riri. Sikona te kōrero, ka manu anui, ka tūmatara, ki te rimu, me kore pēra ki te manu. E te iwi, ka kai roto o tō tū. Ko reira, tēnā koutou, tēnā roto. He wai. Tēnā hana, uitaka hata, Tuwharetoa haki. Ka titira whakawa hoki te rua mea, puke te kāna, rana ka Tongariro te manga, tōpō te moana, hei, te tanatae. Pakaranga te au, ki te tamia te manue, kura ki runga, puke tapu ki rawa ka tira, o te tūtakitanga i te hui ngā manue. Puna takupa, takapai, takupa, takana, kuai mā, ko te tuna, te kopa, te tana te puna e. Era kira, ko te haua, urunga tarepa, he hau e kure ana, he hau e taumana, ko te oranga, ko te mana tangata e. Hine mihi te pā, hine mihi te, ka tūte.
Kiri
mana Maori motu hake. Hei oranga moku, heke iho ki ngā uri, ki ngā whakatukuranga e tū mai nei. E kokoia, e rae. Maka o kei naia! O kei naia! O kei naia! Tēnā i te whānau whānui. Umere moi. Paki paki moi. O te kura o ngā puke. Check, check, 1, 2. Kapai. We're going to go off script a little, so hopefully the ones in the truck are listening. We need you to play a bit of a video. We're going to do this now before our last group gets up, just so our whānau are aware of what's going on, and it's the Te Kapua Whakapipi video. So if you could get that ready. So there's a bit of a kōrero here. If you want to win $500 here and now, here's how, I should say. Te Kapua Whakapipi is one of the main sponsors of Te Taiopenga. He ara whakapiki ora is their new Tuwharetoa approach to oranga for whānau. Go to their stand, scan the QR code, it'll take you to He ara whakapiki ora's Facebook page. Like it and be in the draw for a $500 Prezi card. Check out this video, Kapua Whakapipi video, to find out more about it. Check it out. He ara whakapiki ora is our opportunity now to put into action the aspirations of our people.
really important because it's helping us to come together as providers for our whānau. So, not even that whānau, for our whānau. Kaimahi. We're either Tuwharetoa by whakapapa or we're Tuwharetoa because we live in this rohe. And so when you peel some of those layers back, actually the challenges become opportunities to come together as whanaunga and opportunities to work better together. So our purpose nui is to support our kaumātua to access services. I hope to see come out of it is that we actually be real, we be honest, and we look at each other as whānau, not as providers and all the dissections that we have. Mi haro rawa, no reira kau e whakamākou tau mā, don't forget to go over to Te Kapa whakapipi, get your QR code scanned. All right, it's time to introduce our final kapa for day one of the Tuwharetoa Taiopenga Festival. Make some noise, Neira! Put the Kura Kaupapa, taumara nui!
Ka hahau ki runga, ki ngā tupua, ka hahau ki runga I te tawhito. Ka hahau ki runga I te kāwhi ariki. Uhi, wera, hau mai te Māori, hau nia hui ei. Ai ki e. Ngati Tuwharetoa, nei rā tau Kapa. Te kura Kaupapa Māori o ngā iwi e toru ki taumanu. E hara mai te Hakana, hara mai ki te Waiata, hara mai, hara mai. Ki ta tātou nei kuini, ngā wai hona I te pā, te tuawaru. Rire hau, wai mai. Kai taku ariki, tātumu, tēnei te mihi atu ki a koe. Ngā kākui whare ariki. E mihi ana. Nei rā te kapa o ngā tūpuna. A tāne rore, a hine te rehia. E kapa ana ki a koutou. Nō reira. Hurina, tēnā koutou, tēnā tātou katoa.
Waiata,
Tahua. Nei, rawe. Wa kōti pai ngā mahi mo tēnei rangi te rangi tuatai o te Taiopenga o Ngati Tuwharetoa. Rua mano rua te kaumawha e te whānau kia pai toho ki Ngati ki te kāinga. Ka hoki wawe mai a popo i wakaraka timata i ngā kaupapa. I rungi te papati wai nei. Anō reira, kia wate a koutou te hoki atu ki tō kāinga. E ko te mana konui ka hoki ora mai anō a popo. Tūrau Hawaii, kia ora tātai.